Un pinche diario, no, güey. Ah, mira, güey. ¿Qué camioneta? Camioneta. A la onda. A la Hip van. onda. Dice a I la did onda, güey. love that van. The engine died for good while we were visiting the summer home, and so I just turned it into my bedroom after that. You slept in a broken down van? Well, the summer house was small, and I always had to share a bedroom with August. When I realized I could have my own space just by sleeping out in the van, it was a no-brainer. Did you, like, redo it to be like a bedroom inside? Yeah. Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of posters and pillows and shelves and things like that. Wow, that's actually cool. Could I do that? With our car? No! Verga, se me hace que este ya se rompió otra vez, va. ZeuZ, carnal. Verga, ¿cómo se dice esta madre, güey? Ah, no. No, no estás probando. ZeuZ, carnal. Ey, ey, ey. Ah, no. No, está bien, ok. Verga, ya estoy todo ciscado, güey. ¿Quién sabe qué está pasando, güey? Bueno, quién sabe qué estaba pasando, güey. Ok, recorte de artículo. Whoa. There was a crime spree? Oh, yeah. Yeah, department stores and fancy clothing shops. Places kept getting robbed. The police couldn't figure out how the crooks were pulling it off. It went on for, well, I mean, it felt like months. So what happened? Did they get caught? Now that I don't remember. Con la cuestión de la policía de Greenville, anoche un robo, la policía estatal está investigando como parte de una serie de crímenes perpetrados en un grupo organizado. Una vez más, nuevos señales de entrada fuera se llevaron casi todas las joyas valiosas. Se estima que robaron más de 100.000 mercancía. Y exploradores de la viajan a la playa, ni explorador a otra playa, en el contenedor central junto con sus familiares en un viaje a la playa del lago. Que a Milly es poco una amiga íntima me contó. Se han engañado a su esposo, quiero mucho a los dos, no sé si es mejor decirle a su esposo guardar el secreto, dos de Duluth. Quiere dos situaciones así, pero nunca les deseo fácil tener en cuenta los secretos de la tuya, mantén tu lealtad, créeme, comprometer, nunca guardar tu receta de... Ok. Grandma's diary? Should we? Oh, I don't think we should really... Oh, Grandma wouldn't have cared. I'm dead. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Bueno, ¿y el diálogo? Ya, güey. No ayuda de nada, viene que ser buena vecina, pero las mujeres de Grecia deberían tener más claro que son las buenas intenciones. Las niñas son lo mejor que pueden, no para hacerte las drogas adolescentes como siempre. Si fuera una mala usted se arrojó un poco, se perder a veces su imaginación, ojalá pudiera verla, pero era tantas cosas que no puedo decir. Mantener en secreto mi correspondencia con... Se estaba convirtiendo en todo un desafío en ocasiones. Cuestión de tiempo hasta que estemos juntos de nuevo en persona, pero agradable que no silencioso, dale. Supongo abrumador. Pero él sabe, yo también. Que le espera, pronto acabará. Que no quedará en el pasado. Postal, Estados Unidos. Ok, espacio, escribe mensajes. Oh, olvídate del pasado. Luego estamos lo único que importa es nuestro futuro juntos. Publicado por Moret. ¿Por qué? Ok. Oh, What is this? es una llave, güey. ¿No So, estás viendo? Grandma and this guy were definitely together before Grandpa died? And they were gonna run away together? You never heard about this? No, this is... And what is this key to? Why is it hidden in here? something at the summer home, I assume? Okay, well, now we've gotta go check the old place out. To find out who this mystery man was. Don't you want to know?
I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. We never get to do stuff together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able to do something? To talk? Well... You do want to know, don't you? I can see it, Mom. I can see it in your face. Oh, God. You know, a little change of scenery would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends. Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right, it's a deal. Let's hit the road and see what we find. I could really use a break from all this, even if it's just for a weekend. Pack your overnight bag. Yes! And bring your homework. I don't need you falling behind at school. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. A road trip! This is gonna be great. Ok, este fue el prólogo. Estamos en camino hacia acá de verdad secreta para averiguar más información sobre el nuevo misterioso de la web. Vaya a saber qué encontrarás. Igual falta un rato para que lleguemos. Güey, que no tiene nada que hacer, güey. Muévele al aire, güey. Pícale a la ventana, güey. Aquí, ¿qué es esto? Un recibo. Sin acá. Quick Store de Green, caja 2, caja Tony. Producto cantidad, goma de mascar, trimming, 0.25. Pal fritas Judith, cherry, lata, citron lata, pesos total, IVA total pagado, transacción venta de tarjeta, nueva tarjeta, monto, firma. Acepto pagar el montón anterior según la emisión de la tarjeta. Okay. Pero está un poco complicado poder atinarle. Ok, te los puedo poner. Esto. Registration Certificate. Departamento de la Ciudad de Michigan. Certificado de registro. Tipo de matrícula de matrícula. Tipo de registro pasajero. Fecha de género. El día de número de internación. Año del modelo, fabricante, marca, modelo, estilo de casualidad, furgón color azul. No es válido si hubiera de registro. Se puede llevar, ok. Para estar registrado para el retiro comercial, remolque, no de vocación, vehículos, compañías de seguridad, pasar, no tiene original, dirección residencial. Número de los propietarios, dirección postal, ok. Tarifa, registro, título, matrimonio, impuestos sobre las ventas, departamento de transporte de Michigan, división de registro de retiro motorizado, dos registros de la base de datos de remedio, de registro de vehículos. Vean, está raro el formato en el que te enviar mensaje a papá, enviar mensaje a mamá, guardar el teléfono. Hola papá, escríbeme cuando puedas. Bueno, Frankie, adivina dónde estoy. Frankie, ¿dónde? En el auto de mamá. Y... ¿qué cuentes eso? Porque... estamos de viaje. Ah, la presentaron, ¿qué? No. Hasta esta mañana. Jaja. ¿A dónde van? Encontramos unas cosas raras en el ático de mi abu. Y vamos a la casa de verano de mi mamá. De mi familia. Pero mi mamá, ¿de dónde saqué a mi mamá, güey? Ahora tienes una casa de verano. Lo sé, mamá acá me lo dijo. No, desde hace como 30 años. Espero que esté genial o embrujada. ¿Por qué no las dos? ¿Sabes qué? Tienes razón.
Te escribo, estás encontrando genial o embrujado. Dije lo más del pasaje de avión. No. Test. Ups. Tienes que decirle. Ok, viaje, tonta. Bien. Ahí ya no lo puedes volver a agarrar. Ey, por lo menos ponte a jugar la viborita, güey. No sé, güey. A ver, mochila. Güey. No se le puede picar nada. Is it okay if I turn on the radio? I don't know how much signal we'll get, but yeah, sure. Sí, güey, para que me pongan copyright, güey. Hagan que se está acá arriba, güey. Road, dedicaciones a América del Norte, imprimir, volver, indicación, salida, destino, distancia. 1 hora 58 minutos, indicaciones, distancia. Comienzo de gente sur por LSM. A la madre. Doble a la derecha en Maple Street, girar a la izquierda, seguir, ingresa. A la derecha. No, güey. Bye. Oh. Ahí está, güey. Está prendida. Tocar el desodorante de ambiente. Oye, güey, ¿tú te aburres cuando vas de viaje? When did you say the last time you were at this summer house was? Oh, when I was, I guess, 15. Your age? I'm 16. I meant about your age. So, a super long time ago. Wow. No one's been there since, like, the 19th century. Ha ha. What was the Industrial Revolution like? Tess, I wouldn't know. Did you ever meet Galileo? Jesus, how old do you think I am? I mean, I'm just estimating. It's a rough estimate. It's a rough estimate. I'll say. It was the 60s, I think, summer of 68. 1968. So, like, 35 years ago? And you say you're bad at math. What was it like? The summer house? And the Dark Ages, but yeah, the summer house. I just always really liked it there. It was an escape. From what? Everything, I guess. School, town, same old. Every day just felt like it was hours when we were there. Vaya, qué raro se ve. Sounds really nice. So why did we never go? I don't know. It was somewhere I always associated with being a kid. Yeah, we stopped going as a family when I was your age, and then I went off to college, and then married your father. Did Dad even know about this place? I can't imagine Dad passing up a free summer home where he could just hang out and do nothing all day. So you're saying your father is lazy? He's a man of leisure. Is that what that phrase means? What else would it mean? He likes relaxing. He sure does. It's probably why I never mentioned it to him. Because I knew he would never have put in the work to actually fix it up so we could use it. It needed a lot of work? Well, not last I saw it, but being unoccupied for decades, out there in the middle of nowhere, it's gotta be falling apart. Yeah, you're right. That sucks. I was hoping maybe we could fix it up. And use it as a vacation home? We're about to be kicked out of our actual home. What would we need a vacation home for? To live in? To live in? Tess, I'm sorry, you couldn't live there, and not year-round. Why not?
Well, it doesn't have central heat, or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. Fine. Then where are we going to live? I don't know yet. We're gonna be living in this car, aren't we? No. Just like when you lived in that van. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? The theater company, you know. I thought you said it was underwater. Well, you know, it's not doing great, but... Mom. What? Ah, la ver cuánto te darás por vencida, güey. When are you going to give up on the theater? Give up on it? I'm responsible for keeping it running. For our performers and our audience and all those kids they bring to the theater on field trips. But how are we going to have money? Things will pick up. Ever since 9/11. Oh my god, Mom. This theory. Theater going has plummeted. Yeah, on Broadway. You think people are staying in because they're afraid of terrorism in Greenville? It's a national trend. You sound ridiculous. Well, maybe I am ridiculous. Yeah, maybe you are. Qué It raro was que la animación easier de los when your personajes. dad was still around. At least we had more than just my income to work with. And then he goes and runs off. Well, have you Sea asked en Dad if he 2D? could send back some money? To help? Absolutely not. He doesn't have the money. But Dad moved out west for work. Pero lo de afuera. What? Don't laugh at me. I'm not. It's just work. Y lo de adentro. Sure. It Y wasn't for todo. work? Then what was it then? I think I deserve to know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not gonna step in and take that responsibility for him, like I always did. Your Este father modelado left me in a 3D, güey. hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that? We made decisions that depended on us both, you know, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now. Fine. Let's never talk about it. Let's never talk about anything important. Estoy seguro de que The escuchó. radio station went away. Yeah, we're pretty far out here. Maybe I'll see if I can find anything else. What are you doing back Ay. there? Are you gonna do your homework? No. Reading in the car makes me carsick. Then what are you messing with back there? I don't know. So stop it. It's not safe. Tess, will you stop doing that? Doing what? You know exactly what you were doing. You were being annoying, and pretending like you don't know what it is just more annoying. No puedo dejar. I can't stop being annoying if you don't tell me what I was doing. Yes, you can. I've seen you not be annoying before. When? Not anytime recently, now that you mention it. Just cut it out, will you? Okay, fine. Soy especialista en sacar de quicio a la gente, güey. No mames, ya me dieron otro logro por andar de castroso, güey. A ver, ¿y le sigues? Tess, you said you'd stop it. No mames. Stop what? Tess, do you know the concept of tuck and roll? It's what you're gonna need to do when I throw you out of this car going 50 miles an hour. Now cut it out. Oh, fine, I'm sorry. But what if I start being annoying again? Then I'm just going to ignore you. Or throw you out of the car. Either way, why don't we just not find out? Ay, antes hice nada, güey. ¿Qué?
Ay. Papá, hola hija, perdón, recién veo tus mensajes. Estaba en medio de una negociación. ¿Qué pasa? Hola, mamá, ¿cómo estás? Todo bien, el trabajo ahora, pero me alegra saber de ti. ¿Qué tal el trabajo? Ajá. Bien, ganando dinero. Podría siempre se puede dinero. Y no sé, mamá te digo, pero se pone que ver en y esas cosas podrían ayudar con un poco de dinero. Me encantaría, hija, pero tengo que reinvertir en el trabajo. Si pudiera invertir ese dinero para ayudarles. Si no tiene negocio, sabes que lo haría, pero no, siempre fue inteligente con la solución, no te preocupes. Ok. ¿Lo entiendes, cariño? ¿Ey? Puta madre, le piqué sin querer. Aún no, mi mamá ya estamos de viaje, estamos yendo a viaje, ¿puedes creer? ¡Wow! ¿Qué decir? Si no, yo, ¿sabes? Como loca, jaja. Carita con dientes. Díselo pronto. Sé que sí, te quiero, tengo que seguir trabajando, trata viendo todo más, ¿sí? Quiero. Sí, pues te quiero, pues. Nos vemos pronto. Carita con dientes. Are you sending text messages to someone? Yes? ¿Eh? Yes, I am. To who? It's to whom, Mother? It was Dad. Just getting his side of the story, huh? No comment. It's all right. Having a common enemy can help bring people together. You're not my enemy. Or Dad's. Sometimes it feels that way. Well, it's not supposed to. Ok. Espero que esta me dure como 18 horas, güey, porque si no, no, esta me se acaba ahorita. Mom! My God. Are you okay? I just didn't think it would still be here. Mom, well, it is. And it looks to be surprisingly well preserved. Well, it's not just like I remember it. A little more... Of a dump? Ajá. weathered than the last time I was here. But I guess I am too. Want to start looking around? Yeah. Esto no es precisamente lo que me imaginé con la vieja que tiene una casa de verano, así que de una manera retro. Seguro dentro de un montón de cosas viejas con la madre adolescente y por suerte alguna vez se enterará el nombre misterioso de la abuela Hel. No mames, sí se ve bien precario por aquí, güey, déjame decirte, Vamos a saludar al espantapájaros, güey. Vean, no le puedes hacer nada, güey. Vete. Vete. Oye, de repente no sé. Ok, no, no se puede hacer. Oh. Did you do these with Grandma? No, August did. I never had a green thumb. She loved helping my mother in the garden. Really? Why do you say it like that? I don't know. Can you picture August getting her hands dirty out in the garden now? I guess not. But if my mother was ever out in the garden, she was out there with her, helping the best she could. I remember one year, maybe when she was 6, she started crying so hard when it came time to pick the berries and vegetables. But the plants worked so hard growing them. You can't just take them. Aw. Well, now I feel bad for the plants. She was a sensitive kid. So am I. So what happened? Hmm? To August. She doesn't seem so sensitive now. Oh. Life happened, I guess. Vean, hackers están usando GTA 6
No mames, para robar contraseñas de los jugadores, no mames, ¿por qué, güey? O sea, bueno, sí sé por qué lo hacen, güey. Lo que me pregunto, güey, ¿por qué, güey? ¿Por qué la gente cae en ese tipo de cosas, güey? O sea, ¿será tanta la emoción? Bueno, también quién sabe qué, cómo, güey, sea el modus operandi que están utilizando. Huh, what's under here? The crawl space for doing maintenance and what have you. So there might be, like, hidden stuff under here? Like stuff that people who are trying to hide something might hide in there? I guess? I should go in and see if I can find any cool stuff. How did I know that was coming? Just think of what could be under there. Hold on. I don't know if it's safe under there. Not safe how? The floor could be unstable. What if something collapsed in on you? Stay outside and don't go stomping around on the floor above me, and I'll be fine. Just be careful. You know it. Ah, la verdad, no sé si debería de estar aquí, güey. A ver, salir del entresuelo. Ay, y luego que no corre. Luego que camina con una huevo. Ven, no hay nada, güey. Esta man ni se le puede mover. Bueno, un cajón o algo, no sé, güey. O sea, no mames, esos güeyes se están aprovechando acá el primero Ooh, de this abril. is good. Mom's gotta see this. Este es, ay, te escribo desde nuestra nueva casa sobre el agua. Estaba buscando todos lados y me di cuenta que nadie nos conoce con nosotros, pero que simplemente podamos. La verdad que sí, sí, realmente lo necesitamos. Así que como una casa flotante, sí creo que se la compró ese rollo, mantenido en perfecto estado y no tiene ganas de mantener durante su vejez. Hay un rumor de que construyeron una represa en el río, por lo tanto, parece que en realidad sucede. Ahora solo espero que tú y la niña se muevan. Espero que hayan tenido un buen verano. Responde directamente. Si hago algo que aprendí. Desde que murió lejos tendrá mucho dinero, efectivo. Digo vivir. Prepárate para olvidarte de todas tus preocupaciones. Postal. Helen Divan. Ok, Rainbow. Ok, muy bien. Gem. Ah, es el de este. Ok. O sea, nada más está esto. Pues nada, le diste la vuelta para recoger esta man. Porque para acá se puede pasar. No más. Oh, cool. Ver, no me imagino acá los hackers, güey, cuando se dieron cuenta, güey, así. La banda que les estaban tomando sus cuentas, güey. Así. Y bromi, güey. Oh, mira qué mal pedo. Pero pues no mames. O sea, güey. No me imagino cómo lo pudieron haber hecho, güey. No sé si hacerse pasar por Rockstar, güey. Mandar correos, güey. Hacia, pues solamente hacia la página. Bueno, hacia el catfish, güey, de la página de Rockstar, güey. A lo mejor es una copia, güey. Y decir, ah, ¿qué crees, güey? Bueno, más bien, tenemos los demos o las betas o las alfas, güey, para GTA 6, güey. Introduce tu correo y tu contraseña
para que te mandemos una aquí, güey, ¿no? Güey. Es increíble, güey, cómo hay gente tan confiada todavía en este mundo, güey. Bueno, ¿por qué tienes 3 entradas esta madre, güey? It's your hip van. And it's locked. Gotta keep all the hip stuff in there secure. Please tell me the keys are somewhere. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. They might have been... I can't remember. Don't do this to me, Mother. I have to see how much tie-dye is in there. Please. Oh, August was always trying to steal my keys so she could get in there and mess with my stuff. They're probably in her room. Oh, the little criminal! All right, I'm on the case. The hip stuff is so close, I can taste it. La camioneta de la mamá... No, se encuentra. Adolescente, ¿dónde está aquí? Bastante la de llegar allá, ¿dónde está la edición de August? Ok, supongo que ya lo único que queda es entrar. Cuchara, cenicero. Is this a trailer home? It's a mobile home. What did I just say? They're not the same thing. A trailer home hooks up to the back of a truck and can be towed around. You can take it from place to place. A mobile home arrives on a trailer, like towed by a big truck. Go on. A mobile home doesn't have wheels. Well, why didn't you just say that? Well, I will admit it took me a moment to untangle the nuances. Ok. Ah, la madre. Ok. New Colombia. 20 de julio de 1977, precio 75 centavos. Septiembre, el jardín de la familia. Wey, deja de... Eso se fabuloso de voz, la TV, guía local, 0.15 centavos. Cartas. Bueno, por aquí no se puede pasar. ¿Qué es esto? Guía de TV, gratis, con edición, menos guía de televisión, de 40 páginas. Los servicios de televisión funcionan, 0.15 centavos.